Good. Okay, kneel down. Hold the patient on the chest. Hands on the chest. Hand on the chest. CPR position, rescuer. On your own, start compression. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pinch, low. Release the nose. Pinch again, low. CPR, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Pinch, low. Release. Pinch and low. CPR, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Straight 14, and low, 15, straight 16, and back. 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3. 3, pinch, low, release. Low, release, CPR, go. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4. 4, pinch, low, release. Low, release, CPR, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5. Pinch, low, release. Pinch, low. Check the pulse, head tilt chin left. Check the pulse. Tingin sa dibdib. 1, 2, 3, go. Count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Patient has spasm breathing. What will you do? Recovery position. One patient in recovery position. Go. 1. Cross the arm. Cross the leg. Hawak pelvis. 1, 2, 3, pull. Okay. Higa ang pasyente. Supine. 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 Ano nga pala yung tsura ng shock position? Ano yung tsura ng shock position? Ano tsura? Ano? Shock siya yun. Shock. Kayahin ako. Higa, patient, higa lang. Shock position. Ito na kayo ba na? Pagka masyado malayo. Okay, 1 knee lang ha. Stretch your back. Okay, tingin ka sa mukha ng victim palagi. Ganyan ang shock position natin ha. Pag sinabi ko shock position, go with this. Ano nga, para saan? Kanina natin ito binibigay. Lugar, Wala nang malay. responsive. Sir? Hindi. Go blood. Pwede, go blood. Pero, sa mga nag-faint, no? Nag-fainting. Nahimatay? Ano ba yung tsura ng tao nahimatay? Natumba. Di ba natumba lang? Di ba natumba lang sila? Parang, ano nangyari? Di ba parang gano'n? So, okay, maputla yan. So, what will you do? You will just lift the... Para pumunta yung dugo sa utak. Yes, para pumunta doon. Sir, pwede ba gumamit ng bangko? Eh, wala eh. Hindi, i-pepper. Nangangali daw siya sir eh. I-pepper daw sir, pwede gumamit ng Meron bangko. bang bangko sa kalsada? Meron. Meron sir. Pinakipag-away ka. Tindahan niya. Okay. Okay. Pakibaba pa. Okay. Send your patient. Perform. Head tilt chin lift. Go. Perform jaw thrust maneuver. Go. Ilalagay ko yung pinaka middle finger ko sa gitna para masabi ko na yung kanyang trachea is nasa gitna. Tama ba? Ang trachea mo dapat nasa gitna eh. Kapantay ng chin sir. Oo, hindi, depende. Paano kung wala kang chin? Ako mahaba, swerte kami. Ikaw. Wala ka doon. Gitna mo lang. Tawa ka dun sir. Inumpisa mo eh. Nakakatanggal ng momentum eh. Ilagay mo sa gitna, gitna. Sir, ang Ito ang umingit eh sir. trachea. Ito yung trachea.
Ngayon, kung ang trachea mo nagkaroon ng deviation towards here, ibig sabihin, nag-collapse na to. Yung lungs. It pulls the trachea towards the normal lung. Kasi nag-collapse na siya. Pupunta naman on the other side, collapse to. Okay? Natiligtas sa tawag. Kaya lalagay mo. Paano sa neck? No blood, no decapitalis, no tenderness. Anterior neck, no JVD, no tracheal deviation, no blood, no decapitalis. Upper chest. Sorry. Shoulder, stable. Upper chest, no blood, no decapitalis. Lower chest, no blood, no decapitalis. Auscultate. 1. Hinga. 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 Hinga ano yan? Clavicle, yung gitna ng clavicle mo. Isa. Mid-clavicular compared to the left mid-clavicular. From mid-clavicular, punta mo sa mid-axillary. Gitna ng kilikili mo. Sa base. Then compared to the other side. Okay, pagkatapos nun, right upper quadrant, may masakit ba? Left upper quadrant, may masakit? Left lower and right lower. Pelvis, stable. No priapism. No blood, no decapitalis. No blood, no decapitalis. No blood, no decapitalis. Tanggal ang sapatos, medyas. Check pulse. Can you move your feet or your toes? Can you feel this again? Then compare with the other leg. No blood, no decapitalis. Knee stable. No blood, no decapitalis. Remove. Mamaya tanggal ang medyas sapatos. Pulse. There's ano, anong pulse to? Pedal pulse. Okay. Then upper body. No blood, no decapitalis. Elbow stable. No blood, no decapitalis. Check the pulse. Can you move your fingers? Can you feel this? Cup refill. Cup refill. Daliri. Ilang segundo? Less than 2 seconds. Paano kung may cutics? Punta ka dito. Kung may cutics, punta ka dito. Okay? Nakuha niya? Kung may cutics, okay na. Nakuha niya? Compared with the other leg, hand. Ganun din. So, eksakto ba sa papel? Nagkaroon ng backflow of blood pabalik sa upper body. Hindi siya tumutuloy sa puso. Ngayon, I will try to, compress the abdomen para magkaroon ng pressure. Abdomen para magkaroon ng pressure sa chest part niya. Para yung dugo pumunta doon. Hindi na malalim siya. Diba? Galit, no? Kita nyo? Galit na sir. Galit na sir, susuntakin ka na sir. Baka ibang magalit ka. Dahil na ugat mo ah. Kuha nyo? Maugat Flat kanina, di ba? Flat. Tama ba? Para mahirap kasi nanguhula tayo sa field eh. Tuloy na yun. Okay? Maugat pre ah. Nagalit. Galit. That is jugular vein. Is distension. Okay ba mo? Hindi na bumalik sir. Kaya nga, lagot. Motor gear, no bleeding. Ears, no obstruction. Ears, pwede kong ilawan. No bleeding, no CSF, no vital signs. Posterior neck, hawakan. Posterior neck, hawakan. No blood, no decapitalis. Anterior neck, no JVD, no tracheal deviation, no blood, no decapitalis. Yung iba pa nga sinasabi ano eh, no crepitation. Okay. No crepitation. Kasi kung nagkaroon ka ng trauma to the larynx, pwede ma-fracture yan. Crepitation dito, para may nahawakan ka, para may fracture. Pwede yun ha, pero hindi na, toxic yun. Kung may problema, wag yun ang hawak-hawakan. Clavicle. Clavicle. Stable. Shoulder. Stable. Upper chest. No blood. Decapitalis. Lower chest. No blood, decapitalis. Auscultate tayo. Check. Dalawa. Check. Ano yan? Blood sweep ka muna. Blood sweep. No blood, no decapitalis. No blood, no decapitalis. Tama ba? Ano next ko? Next, eye. Pen light. Open. Open. Both pupils are reactive. Next natin, nose, mouth,
Ano sasabihin ko sa nose and mouth? No bleeding. No bleeding, no obstruction. Ears, ears, no CSF, no vital signs, no blood, no decap BTLS. Posterior neck, no blood, no decap BTLS, no tenderness. Anterior neck, no blood, no decap BTLS, ano, no JVD, no tracheal deviation, no blood, no decap BTLS. Ngayon, ano nga pala yung itsura ng JVD? JVD. Jugular vein distended or distensions. Brother, meron daw. Sir, can you please establish neck collar? Habang hinahanap yan, pupil ako. Both eyes are reactive to light. No bleeding, no vital signs. Nose and mouth, no bleeding, no raccoon's eye. Posterior neck, may masakit niya. Anterior neck, jugular vein, positive. No tracheal deviation, stable, no decap BTLS. May masakit ba dito? Wala. Dito po, upper chest, no blood, no decap BTLS. Lower chest, no blood, decap BTLS. Lung sounds. Right compared to the left. Left base compared to the right. Inhale yan ha. Ano papakinggan mo? Lung sounds. Kung may pumapasok. Tama ba? Let's go with the quadrant. May masakit ba dito, sir? Right upper? Left?